Hello everyone. Let us start our third unit, which is the object oriented programming concepts, right? The Java language is the object oriented programming language, and in previous units we have also seen the basic concepts regarding Java language and the building blocks of Java programming language. In the basic concepts of Java, we have started with Java programming, means we have done the basic theory concepts of Java programming, means features of Java, background of Java, the comparison between object oriented and procedure oriented, etc. And in second unit means the building blocks of the Java programming language, we have learned the basic concept which will be helpful for developing Java programs. In that, we have seen the data types, variables, constants, looping, control statements, jump statements, etc. Right? Now, we will learn how we can develop the programs using object oriented programming in Java programming. We will learn how this object oriented concept can be implemented in Java program. In first unit we have learned about various object oriented concepts like polymorphism, abstraction, inheritance. Now from this onwards we will learn how we can implement this concept in Java programming. So in this unit we will cover first of all class and object, then we will see the methods, then method overloading, then keywords like this, static and final. Then we will see the constructors, right? Now let us start with the point which is the class. As we know that class, we can say the blueprint of all the objects, right? Whatever objects we are creating, the class is the single blueprint for this object. A class is a template that specifies the attributes and behavior of things or objects. Whenever we are collecting objects of similar type, we can define it's a class, right? So this is what the definition of class. Further, a class is a blueprint from which individual objects are created. Means all objects are having the same characteristics, and the class is known as the blueprint for all objects. The syntax of class, right? We are defining the class by the various characteristics and the behavior of the objects, right? That's why we are saying the class is a blueprint for all the objects. If we see the definition of class, first we have to write the class name, class keyword, then the name of class, then we have to mention the keywords. We will define the class inside this block. Then the class consists of various field declaration. Field declaration means the variables, and the method declaration. Method declaration means the functions, right? As we have seen the definition of encapsulation, the class means we are encapsulating the fields and method within one unit. That unit is known as class, right? Whenever we are encapsulating fields and method in one unit, this unit is known as class. So this is what the syntax of class. In previous unit we have learned how can create classes. Now let us see the field declaration inside the class, how we can define the field in class. So definition means is, or syntax we can say, the field declaration is data type and variable. First we have to write the data type and then we can write the variable, right? We can define any of variables inside the class up to the requirement. Now how we can define the methods? Method syntax is return type, method name and parameter list. Same as field, you can define any number of methods inside the class. After this, in the definition you have to write the body of the method, right? Then
you have to end the curly bracket, means the scope of the method. You can define such methods inside the class. These are nothing but the functions. After this, let us see the object. Object is an instance of a class, right? For example, let us take the example of fruit. Then we can say the banana, a fruit, is an instance of a class fruit, right? Fruit is a class and banana is object of fruit class. Then, in other words, an entity that has a state behavior identity is known as a object, right? The objects are having the state behavior. State behavior means nothing. The methods we are defining in class means they are having some forms which shows their behavior. Creation of objects. This is what the syntax of creating objects. This thing we have also done in the second unit. Class name, object name equal to new class name. And here you can pass the parameter according to constructor. Constructor we will learn in next lecture what is the constructor. In previous unit, if you remember, we were creating one class, scanner class. Scanner input equal to new scanner, right? So this is what the creating the object, right? And this is the syntax of creating object. For example, A1 equal to new A, right? This is the syntax of creating object. A is a class name, A1 is a object name, new is a keyword, and again A is a class. By this syntax we can create object in Java programming. Then we will see the example. For example, shape. Shape is a class and S is the object of shape. So we can say S is a type of shape equal to new shape. This is the class name and this is the object name, and this is how we can create the object. Then how we can access the methods and field using the object, right? As we have seen in the definition of class, inside the class there are methods and fields. Now we will see how we can access this method and variables using the object. To access the member variables and functions using object, the dot operator is used. Whenever you need to access the member variable or function from the class, then the dot operator is used. The syntax is object name dot variable name, object name dot method name, right? So this is the way how we can access the variables and functions of class using object, and this is done by this dot operator. Now let us see one example in which I have defined one class and object, right? First I have defined one class, class A. Before class you can write the access modifier public, private or protected, right? Generally we are writing the public so that we can create the object of this class in another class. So this is the class. Now first I have declared one variable, two variables A and B, type of integer. This is what the field declaration, right? In class there were two terms, one was field declaration and another was method declaration. So this is the field declaration. Now after this field declaration we will see the method declaration. Here I have defined two methods, assign and display, right? Here one method is assign and another method is display. And here the assign method is having two parameters, integer x and integer y, and void display is having no parameter, and the return type of these methods are void.
both of the methods are having the return type void. That means this method will not return any value, right? Void means no return. So these are the two methods, assign and display. In assign, I am assigning two values, a equal to x, b equal to y. A and b means this, x and y means this. So this is what the assignment. We are assigning the values, and there is a display method. In display method, just I am printing two values, a and b. So this is the definition of class, and inside this class I have defined these fields and then methods. Now I will create another class in which I can create the main function and create the object of this class A. Let us create. Now I have class B in which I will create main function. As if you remember, I have said in the previous practical sessions, now onwards we will do two classes, one for basics, fields and methods, and one for main function. If you create 3 or 4 classes, then we will create one separate class for main function. Now this is the class in which we have defined one main function. Now let us create the object of this class A. So this is the object creation, A1 equal to new A, right? This is the object creation, class name, object name, new class name. Now accessing the class members using object, and this is done by dot operator. So let us do this. A1 dot assign 5, 10. So by this the assign method will be invoked, right? So the 5 and 10 will be value will be passed here, x equal to 5 and y equal to 10, and this value will be assigned in A and B, and this A and B are class variable, or we can say the instance variable, right? And this A and B variable are having with this object A1, right? Here they will have A1 dot A and A1 dot B, right? Whatever objects you will create, they all will have these two variables A and B. So this 5 and 10 will be assigned to A and B. Now another method let us call A1 dot display. By this A1 dot display, right, we can call this display method. So the values of A and B will be printed here. Now let us compile and run this program. Let us compile Java C b.java, right? You have to create both this class in one notepad file and give the name of the file, that is b.java, because we have created main function inside the B class, not in A. But we can put this both classes in one file, save it with b.java. Now let us compile Java B. The output will be two values 5 and 10, the value of A and value of B. This is how we can do the program of example of class and object. Now let us quick revise this class and object, then we will continue with another topic. Today we have started with class. બરાબર? Class means a blueprint or ટેમ્પલેટ, બરાબર, કે જેનો આપણે ઓબ્જેક્ટ્સ ક્રિએટ કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ. ક્લાસની અંદર તમે જે વેરિયેબલ અને મેથડ ડિફાઇન કરો એ બધા જ ઓબ્જેક્ટને અપ્લાય થાય, બરાબર. એના તમે નંબર ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ બનાવો તો બધા જ ઓબ્જેક્ટ પાસે એવી જ મેથડ, એવું જ બિહેવિયર હોય અને એવા જ એના એટ્રીબ્યુટ્સ હોય કે જે તમે ક્લાસની અંદર બનાવો છો. એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવે છે? ટેમ્પલેટ, બરાબર. એટ્રીબ્યુટ્સ એન્ડ બિહેવિયર, બરાબર. કોઈ પણ વેરિયસ ઓબ્જેક્ટ્સ હોય એના એટ્રીબ્યુટ્સ અને બિહેવિયર મીન્સ કે ફંક્શનને તમે કલેક્ટ કરી કોઈ એક ક્લાસની અંદર મૂકો છો, ટેમ્પલેટ બનાવો છો, એને શું કહેવામાં આવે છે? ક્લાસ. ધ ક્લાસ ઇઝ અ બ્લુપ્રિન્ટ, બરાબર, કે જે તમે
જેનો યુઝ કરીને તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓબ્જેક્ટ્સ ક્રિએટ કરી શકો છો. પછી આપણે ડેફિનેશન જોઈ હતી ક્લાસની. ક્લાસ કીવર્ડ, ક્લાસ નેમ, બરાબર. અને એની અંદર આપણે ફિલ્ડ ડિક્લેરેશન અને મેથડ્સ ડિક્લેરેશન, એની અંદર આપણે વેરિયસ વેરિયેબલ ડિફાઇન કરીએ છીએ અને સાથે સાથે મેથડ પણ ડિફાઇન કરીએ છીએ, બરાબર, જેને આપણે ક્લાસ કહીએ છીએ. એન્કેપ્સ્યુલેશન મીન્સ કે આપણે મેથડ અને વેરિયેબલને કોઈ એક યુનિટની અંદર બાઇન્ડ કરી દઈએ છીએ, એને જ આપણે એન્કેપ્સ્યુલેશન કહીએ છીએ, બરાબર. અને એ યુનિટને આપણે ક્લાસ કહીએ છીએ. તો તમે જોઈ શકો છો આ એક યુનિટ છે કે જેની અંદર આ ફિલ્ડ અને મેથડને બાઇન્ડ કરી દેવામાં આવેલ છે. ધેન ફિલ્ડ ડિક્લેરેશન, આપણે જે ક્લાસની અંદર ફિલ્ડ ડિક્લેરેશન કરીએ છીએ તો ફિલ્ડ ડિક્લેરેશન્સ કઈ રીતે કરી શકાય, તો ડેટા ટાઈપ એન્ડ વેરિયેબલ, આ સિન્ટેક્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ટીજર એ, ફ્લોટ બી. તો ઇન્ટીજર અને ફ્લોટ ડેટા ટાઈપ છે, એ અને બી શું છે, વેરિયેબલના નામ, બરાબર. તો તેવા નંબર ઓફ વેરિયેબલ્સ તમે ફિલ્ડ ડિક્લેરેશન મીન્સ કે ક્લાસની અંદર ડિક્લેર કરી શકો છો. પછી હતું મેથડ ડિક્લેરેશન. તો તમે ક્લાસની અંદર પણ નંબર ઓફ મેથડ્સ ડિક્લેર કરી શકો છો. એની સિન્ટેક્સ જોઈએ, રિટર્ન ટાઈપ, બરાબર, અને પછી મેથડનું નામ અને એની અંદર પેરામીટર લિસ્ટ, બરાબર. અને એની અંદર આપણે એનો બોડી ઓફ મેથડ, એની અંદર જે ડિફાઇન કરીએ મેથડને, ઇટ મીન્સ કે એની અંદર આપણે એનો કોડ લખીએ છીએ કે જે એનું બિહેવિયર હોય. ધેન ક્લાસ પછી આવે છે ઓબ્જેક્ટ. ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ઇન્સ્ટન્સ ઓફ અ ક્લાસ, બરાબર. એ આપણે ક્લાસમાંથી બનાવીએ છીએ, બરાબર. વન ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ ક્લાસ. તમે ક્લાસ જેવી રૂપરેખા બનાવો છો, વેરિયસ ઓબ્જેક્ટ્સ બનાવો તો એ બધાની રૂપરેખા ક્લાસ જેવી જ હોય, બરાબર. એટલા માટે એ ઇન્સ્ટન્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્રૂટ અને બનાનાનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું, તો ફ્રૂટ જે છે એ ક્લાસ છે અને બનાનાને જે છે એ એનો ઇન્સ્ટન્સ છે, એની એન્ટિટી, બરાબર, કે સ્ટેટ બિહેવિયર આપણે કહી શકીએ. આઈડેન્ટિટી જે કહીએ, બરાબર, આપણે કોઈ એક ક્લાસની એન્ટિટી લઈએ કે જેનું બિહેવિયર મીન્સ કે જે આપણે ક્લાસમાં ડિફાઇન કર્યું હોય એના જેવું જ હોય કે જેને આપણે ઓબ્જેક્ટ કહી શકીએ છીએ. હવે આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કઈ રીતે કરી શકાય, તો કે ક્લાસ નેમ ઓબ્જેક્ટ નેમ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ક્લાસ નેમ. આપણે સ્કેનરનો ઓબ્જેક્ટ જેમ ક્રિએટ કરતા હતા પ્રીવિયસ યુનિટમાં, એ જ રીતે આપણે ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકાય છે. સ્કેનર જે છે એ ક્લાસ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ શેપ એસ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ શેપ. શેપ ક્લાસ છે, બરાબર, અને ન્યૂ જે છે એ ઓપરેટર છે ઓર આપણે કીવર્ડ છે કે જેનો યુઝ કરીને આપણે ઓબ્જેક્ટને મેમરી અલોકેટ કરીએ છીએ. એસ જે છે એ ઓબ્જેક્ટનું નેમ છે. નાવ ઓબ્જેક્ટ જે છે એનો યુઝ કરીને આપણે ક્લાસમાં જે વેરિયેબલ અને ફંક્શન ડિફાઇન કરીએ છીએ, તો વેરિયેબલ અને ફંક્શનને આપણે કઈ રીતે એક્સેસ કરી શકીએ છીએ, તો એના માટે ડોટ ઓપરેટર યુઝ થાય છે. ઓબ્જેક્ટ નેમ ડોટ વેરિયેબલ નેમ, ઓબ્જેક્ટ નેમ ડોટ મેથડ નેમ. તો આ રીતે આપણે ઓબ્જેક્ટનો યુઝ કરીને વેરિયેબલ અને મેથડને એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટનું એક્ઝામ્પલ. એન એક્ઝામિનેશન તમને એવી રીતે પૂછે છે, એક્સપ્લેન ક્લાસ એન્ડ ઓબ્જેક્ટ વિથ એક્ઝામ્પલ. તો ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટની ડેફિનેશન આપી, સેન્ટેક્સ આપી અને એક્ઝામ્પલ આપવાનું થશે. હવે આની અંદર આપણે બે મેથડ લીધી છે, તો તમે એક્ઝામમાં કોઈ પણ એક મેથડ લખી પણ એક્ઝામ્પલ આપી શકો છો. હવે ક્લાસના એક્ઝામ્પલમાં આપણે પહેલાં ક્લાસ ડિફાઇન કરવાનું હોય, એની અંદર ફિલ્ડ ડિક્લેરેશન અને મેથડ ડિક્લેરેશન જે ક્લાસની સિન્ટેક્સમાં હતું. તો ફિલ્ડ ડિક્લેરેશનની આપણે વેરિયેબલ બે ડિક્લેર કર્યા છે, ઇન્ટીજર એ એન્ડ બી. હવે બે મેથડ ડિફાઇન કરી છે. મેથડ ડેફિનેશનની અંદર ફર્સ્ટ છે અસાઇન એન્ડ અનધર ઇઝ ડિસ્પ્લે. અસાઇન જે છે એની અંદર બે પેરામીટર છે અને ડિસ્પ્લે મેથડ છે
એ વિધાઉટ પેરામીટર છે. બંનેની રિટર્ન ટાઈપ જે છે એ વોઇડ છે. વોઇડ મીન્સ એ કંઈ પણ રિટર્ન કરતી નથી. અસાઇન જે છે એની અંદર જે વેરિયેબલ છે ક્લાસના, એની અંદર બે વેલ્યુ અસાઇન થાય છે, એક્સ અને વાય, કે જે અહીંયા મેથડની અંદર આવશે એ એક્સ અને વાયમાં અસાઇન થશે. તો આ રીતે આપણે જે છે કોઈ એક ક્લાસની અંદર વેરિયેબલ અને મેથડ્સ બનાવી છે, એટલે એને આપણે એન્કેપ્સ્યુલેશનનું એક્ઝામ્પલ પણ કહી શકીએ છીએ. હવે આપણે એક ક્લાસ બનાવ્યો છે, તો બીજા ક્લાસમાં આપણે આ ક્લાસના ઓબ્જેક્ટ્સ ક્રિએટ કરી આ મેથડ અને વેરિયેબલને એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણા પ્રોગ્રામનું સ્ટ્રક્ચર આ રીતે જ રહેશે કે ક્લાસ બનાવશું, અનધર ક્લાસ બનાવશું મેઇન ફંક્શન માટે. મેઇન ફંક્શન માટે આપણે એક સેપરેટ ક્લાસ બનાવશું. હવે એની અંદર આપણે જોઈએ તો કે ક્લાસ બી છે, એની અંદર મેઇન ફંક્શન આપણે બનાવ્યું છે પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન સ્ટ્રિંગ આર્ક્સ. ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે a1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ એ, બરાબર. તો આ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએશન છે. પછી એની અંદર આપણે મેથડ્સ લીધી છે અસાઇન અને ડિસ્પ્લે, એને આપણે કોલ કરી છે યુઝિંગ a1, બરાબર. તમે ગમે એટલા ઓબ્જેક્ટ બનાવો, a1 a2 a3, બરાબર, ગમે એટલા ઓબ્જેક્ટ બનાવો અને એ ઓબ્જેક્ટ્સની વેરિયેબલ્સ અને મેથડ્સ એવી રીતે અસાઇન થઈ જશે કે જે ક્લાસની અંદર છે. હવે આપણે બે વેરિયેબલ લીધા છે એ એન્ડ બી, તો a1 પાસે પણ એ અને બી હશે, a2 પાસે પણ એ અને બી હશે, અને a3 પાસે પણ એ અને બી હશે. તો જેટલા ઓબ્જેક્ટ્સ તમે ક્રિએટ કરશો આ ક્લાસના, એ બધા જ ઓબ્જેક્ટ પાસે આ વેરિયેબલ હશે અને આ મેથડ્સ હશે. તમે એ ઓબ્જેક્ટની મદદથી આ વેરિયેબલ અને આ મેથડને ઇન્વોક કરી શકો છો. હવે અહીંયા આપણે બે મેથડને કોલ કરી છે અસાઇન અને ડિસ્પ્લે, બરાબર, યુઝિંગ a1 નો યુઝ કરીને આપણે અસાઇન અને ડિસ્પ્લેને કોલ કરી છે. અસાઇનને તમે કોલ કરશો અને પેરામીટરમાં આપણે પાસ કરીએ છીએ 5 અને 10. તો આ 5 અને 10 જે છે એ એક્સ અને વાયમાં જશે અને આ એક્સ અને વાયની વેલ્યુ એ અને બીમાં અસાઇન થઈ જશે, જેથી કરીને આપણે અહીંયા જ્યારે વેલ્યુની પ્રિન્ટ કરાવશું એ અને બી, બરાબર, તો આ એ અને બીની વેલ્યુ કઈ હશે તો કે 5 અને 10, બિકોઝ એક્સ અને વાયમાં જે આવે છે એ આપણે શેમાં જતું કરીએ છીએ, એ અને બી. એટલે તમે અહીંયા વોઇડ ડિસ્પ્લે જ્યારે પ્રિન્ટ કરાવશો, મેથડ કોલ કરશો, ત્યારે એ અને બેની વેલ્યુ અહીંયા પ્રિન્ટ થશે. સો આ જે મેઇન ફંક્શન છે એની અંદર આપણે ખાલી ઓબ્જેક્ટ બનાવીએ છીએ અને ડોટ ઓપરેટરનો યુઝ કરી અને મેથડને કોલ કરીએ છીએ. એટલે મેથડ્સ પણ આપણો અહીંયા કવર થઈ જાય છે. આપણે અહીંયા બે મેથડ ક્રિએટ કરી છે કે જેને આપણે ઓબ્જેક્ટની યુઝ કરી અને અહીંયા કોલ કરીએ છીએ. હવે આપણે એને રન કર્યું હતું. હવે આ કોડ જે છે ક્લાસ એ અને ક્લાસ બી, તમે બંને એક જ નોટપેડ ફાઇલમાં લખી એને બી ડોટ જાવા સાથે સેવ કરવાની રહેશે, બિકોઝ આ મેઇન ફંક્શન જે છે એ બીની અંદર રહેલ છે, બરાબર. એટલા માટે આ જે આપણે નોટપેડની ફાઇલની અંદર આપણે આખો કોડ લખશું એને આપણે બી ડોટ જાવાના નામથી સેવ કરશું અને એને કમ્પાઇલ કરવા માટે આપણે બી ફાઇલનો યુઝ કરશું, જાવા સી બી ડોટ જાવા અને જાવા બી, એટલે આઉટપુટ આવશે 5 અને 10. એટલે આપણે જેની અંદર મેઇન ફંક્શન લખતા હોઈએ એની સાથે જ આપણે એને સેવ કરવું પડે, અધરવાઇઝ આપણને અહીંયા એરર આવશે મેઇન ફંક્શન કુડન્ટ બી ફાઉન્ડ, બરાબર, મેઇન ફંક્શન એને ફાઇન્ડ થશે નહીં. Now after this we will see the method overloading. Method overloading, બરાબર. Methods are being overloaded, right? We are creating the same methods, that's why they are overloaded. If a class has a multiple methods having the same name but
different in parameters, it is known as method overloading. Whenever you are creating the more than one methods but are having the same name because the behavior are same but having the parameters different, right? Parameters are different, then this is known as method overloading. If we have to perform only one operation having same name of the methods increases the readability of the program. For example, in previous example we have created the many methods, one of the assign and display. Both are having the different behavior. For example, if we are having the same behavior but the parameters are different, so we have to do the method overloading, and this increases the readability of program. Same method will be used with the different parameters and parameters of different type, right? The count of the parameter will be different and the type of the parameter can be different. The functions with the same name must be different in some of the following way, right? In method overloading, the functions must be different in the some one of the following way: the number of parameter, the data type of parameter, the order of the parameter, right? You can vary any of the way in method overloading. Let us take the example of method overloading. First, we will create the class as we have created in the previous. I have created one method display and the two parameters are there, integer a, integer b. Inside that I have printed only values of a and b. Now I will create another method with the name of display, void display. But now the parameters are different, float a, float b and float c. Data types are different and count is also different, 2 and 3. Right? This is what the method overloading. For example, here you are taking the two parameters integer a, b, and here you are taking only one parameter integer a. This is known as method overloading because count are different, right? Any one thing should be fulfilled, either count will be different or data type will be different. Here I have taken both different, count is different and the data type is also different. In this again I have printed the values a, b and c. Now the class is over. Now the class is defined. Now I will create one more class for creating main function. In moverload I will create the main function for creating object of previous class. Inside this method overload we will create the main function. Public static void main string args, then we will create the object of previous class, that was the method, right? The name of the class was method. Let us check the name of the class. Here you can see the class name is method we have taken. So we will create the object of method m1 equal to new method. Then we will call the method m1.display12. These both are the integer parameters. So the first method with the integer parameter will be invoked. Then we will call the another method with the three parameter 1.2f, 1.6f and 5.5f. So the method display with the three parameters and with the parameter float will be invoked. Then this main function is over and the class is completed. Now let us compile this code javac moverload.java, right? This file is saved with the moverload, right? Because the main function is in moverload, but the method and the moverload can be kept inside on one notepad file. So you can, let us compile this code and run this code. So for compiling, write the file name in which the main function is there, javac moverload.java, then java moverload for compiling. Now you can see the values values 1.2, 1.6 and 5.5. So both the methods are invoked. This is the output of moverload. That means methods are invoked
by the parameters. If you pass the integer parameter, then the method with the integer parameter will be invoked, and if you pass the float parameters, then the methods with the float parameters will be invoked. Let us quickly revise the method overloading, then we will move to the next lecture. મેથડ ઓવરલોડિંગ મીન્સ આપણે ક્લાસની અંદર વેરિયસ મેથડ્સ બનાવીએ છીએ, ફંક્શન્સ એના નેમ સેમ હોય પણ એના પેરામીટર્સ જે છે એ પેરામીટરમાં વેરિએશન હોય, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, એકની અંદર તમે 2 પેરામીટર ડિફાઇન કરો, 3 પેરામીટર ડિફાઇન કરો, કાં તો ડેટા ટાઈપ ડિફરન્ટ હોય, બરાબર. તો એને આપણે મેથડ ઓવરલોડિંગ કહીએ છીએ. કોઈપણ એક ક્લાસમાં સેમ મેથડ એક કરતાં વધારે હોય પણ એના પેરામીટરમાં વેરિએશન હોય, એને આપણે ઓવરલોડિંગ કહીએ છીએ. બિહેવિયર સેમ હોય ત્યારે આપણે આવું કરવું પડે છે કે મેથડ્સ જે છે સેમ લેવી પડે છે પણ પેરામીટર ડિફરન્ટ. તો આનાથી કોડની રીડેબિલિટી જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, બરાબર. નેમ સેમ હોય છે, કાં તો એનો મીન્સ કે આપણે કહીએ સિક્વન્સ ચેન્જ હોય, કાં તો ડેટા ટાઈપ ચેન્જ હોય, કાં તો કાઉન્ટ ચેન્જ હોય. મેથડ ઓવરલોડિંગ જે છે એ આપણે કોઈ પણ એક વેથી પરફોર્મ કરી શકીએ, કાં તો નંબર ચેન્જ કરી શકીએ 2, 3, 4, બરાબર, કાં તો ડેટા ટાઈપ ચેન્જ કરીએ, કાં તો એનો ઓર્ડર ચેન્જ કરીએ, મીન્સ કે એની સિક્વન્સ ચેન્જ કરીએ, એને આપણે મેથડ ઓવરલોડિંગ કહીએ છીએ. જ્યારે આપણે મેથડને કોલ કરીએ એના ઉપરથી ડિફાઇન થાય કે કઈ મેથડ જે છે એ કોલ કરવાની છે. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, ક્લાસનું નેમ છે મેથડ, એની અંદર આપણે 2 મેથડ ડિફાઇન કરી છે. બેની ફર્સ્ટ મેથડ છે ઇન્ટીજર એ, ઇન્ટીજર બી પેરામીટર, અને નામ છે વોઇડ ડિસ્પ્લે, બરાબર. અહીંયા પર તમે જોઈ શકો છો વોઇડ ડિસ્પ્લે. બંને મેથડના જે સિગ્નેચર કહી શકીએ, બરાબર, રિટર્ન ટાઈપ સેમ છે, નેમ સેમ છે, પણ પેરામીટર્સ જે છે એ ડિફરન્ટ છે. અહીંયા ઇન્ટીજર છે, અહીંયા ફ્લોટ છે, અહીંયા 2 પેરામીટર છે ને અહીંયા 3. તમે એવી રીતે પણ કરી શકો, અહીંયા બંને જગ્યાએ ઇન્ટીજર પેરામીટર લ્યો, અહીંયા 2 અને અહીંયા 3, તો પણ એને મેથડ ઓવરલોડિંગ કહેવાય. એની અંદર આપણે ખાલી system.out.printlnથી એની વેલ્યુસ જ પ્રિન્ટ કરાવી છે. હવે આપણે બીજો એક ક્લાસ લીધો છે એમ ઓવરલોડ, જેની અંદર આપણે મેઇન ફંક્શન લીધું છે પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેન. એની અંદર આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે, પ્રીવિયસ જે ક્લાસ હતો એનો મેથડ m1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ મેથડ, બરાબર. આ ઓબ્જેક્ટનો યુઝ કરીને આપણે મેથડ કોલ કરશું ડિસ્પ્લે અને ડિસ્પ્લે. હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 2 પેરામીટર પાસ કર્યા છે, 1, 2 મીન્સ ઇન્ટીજર પેરામીટર્સ, અને આ જે મેથડ છે ડિસ્પ્લે એની અંદર આપણે 3 પેરામીટર પાસ કર્યા છે, 1.2f, 1.6f એન્ડ 5.5f. ઇટ મીન્સ કે પહેલી જે ડિસ્પ્લે મેથડ હશે તો એ ડિસ્પ્લે મેથડ કોલ થશે કે જેની અંદર 2 ઇન્ટીજર પેરામીટર હોય, અને આ જે સેકન્ડ ડિસ્પ્લે મેથડ છે એનો યુઝ થઈને એવી મેથડ કોલ થશે કે જેની અંદર 3 ફ્લોટ પેરામીટર હોય. રાઈટ, ધીસ ઇઝ ધ ક્લાસ, ધ મેઇન ફંક્શન. હવે આપણે જે નોટપેડ ફાઇલમાં આ બંને ક્લાસ લખીએ તો એ નોટપેડ ફાઇલને કયા નેમથી સેવ કરવાની, તો કે જેની અંદર મેઇન ફંક્શન હોય. તો આપણે એ નોટપેડ ફાઇલને એમ ઓવરલોડ ડોટ જાવાથી સેવ કરવાની રહેશે, બરાબર. તમે બંને ક્લાસ જે છે ડિફરન્ટ નોટપેડ ફાઇલમાં લખી શકો છો, બરાબર, અને બંનેને અલગ અલગ નામથી સેવ કરી શકો છો, પણ બંનેના પછી પેકેજ ડિફરન્ટ થઈ જશે. એના કરતાં બેટર એ છે કે તમે બંનેને સેમ ફાઇલમાં રાખો, જે પ્રીવિયસ મેથડ ક્લાસ હતું એ, અને આ એમ ઓવરલોડ જે છે એ બંનેને આપણે સેમ નોટપેડ ફાઇલમાં રાખવાની, અને ક્લાસનું નામ શું આપવાનું, તો કે એમ ઓવરલોડ ડોટ જાવા. હવે આપણે કમ્પાઇલ કરીએ તો આપણે જેની અંદર મેઇન ફંક્શન હોય એ ફાઇલને કમ્પાઇલ કરીએ, જાવાસી એમ ઓવરલોડ ડોટ જાવા, બરાબર. પછી એને કમ્પાઇલ રન કરવા માટે જાવા એમ ઓવરલોડ, બરાબર. હવે આઉટપુટમાં તમે જોઈ શકો છો વેલ્યુઝ આવે છે, એટલે 2 મેથડ ઇન્વોક થાય છે, એક ઇન્ટીજરવાળી છે અને બીજી જે છે એ ફ્લોટવાળી છે. ઇન્ટીજરવાળી
મેથડ જે છે ડિસ્પ્લેનું આઉટપુટ આવે છે એ વેલ્યુઝ 1 2 અને વેલ્યુઝ 1.2 1.6 એન્ડ 5.5. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ મેથડ ઓવરલોડિંગ. ઓવરલોડિંગ એટલે મેથડ્સ જે છે ઓવરલોડેડ થાય છે. એના નામ સેમ છે પણ એના પેરામીટર્સમાં જે વેરિએશન આવે છે એના લીધે એ જે છે ઓવરલોડેડ થાય છે. જનરલી તમે કોઈ વ્હીકલ્સ જોવો છો કે આપણે ક્યારે કહીએ છીએ કે ઓવરલોડેડ છે, એની જે સાઇઝ છે એના કરતાં એની અંદર જે કન્ટેન્ટ છે એ વધારે છે. સાઇઝ અને કન્ટેન્ટ બંને વેરી થાય છે એટલે આપણે એવું કહીએ છીએ ઓવરલોડેડ. એવી જ રીતે બંને બે મેથડના નામ સેમ છે પણ એકમાં પેરામીટર અલગ છે ને બીજામાં કંઈક પેરામીટર અલગ છે, એને આપણે મેથડ ઓવરલોડિંગ કહીએ છીએ. ઓવરલોડિંગ અને ઓવરરાઇડિંગ બંને કન્સેપ્ટ્સ આવે છે. સો ઓવરલોડેડ એટલે તમારે માઇન્ડમાં રાખવાનું કે બંનેના નામ સરખા છે પણ સાઇઝ અલગ અલગ છે. બરાબર. આપણે જ્યારે ઓવરલોડેડ કહીએ છીએ તો અલ્ટિમેટલી એવું જ થાય છે કે બંનેની સાઇઝ અલગ છે, વ્હીકલની સાઇઝ અલગ છે અને કન્ટેન્ટની સાઇઝ અલગ છે એટલે આપણે એને ઓવરલોડેડ કહીએ છીએ. એવી જ રીતે માઇન્ડમાં રાખવાનું કે ઓવરલોડિંગ આવે તો સાઇઝ અલગ છે અને ઓવરરાઇડિંગ આવે તો એ કન્સેપ્ટ જ અલગ છે કે જે આપણે આગળ ઇનહેરિટન્સ જોશું એની અંદર એ કન્સેપ્ટ આપણે કવર કરશું. આફ્ટર ધીસ લેક્ચર વી વિલ સી ધ કન્સ્ટ્રક્ટર ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ.